morning, Anita. Set. Yeah. Anita, இப்போ வந்து நம்ம இன்னைக்கு வந்து breast augmentation surgery plan பண்ணலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ சர்ஜரிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி I'm just trying to analyze that again, just for a quick recap of what we discussed in the outpatient department. ஸோ 28 வயசு ஆகுது. உங்களுக்கு வந்து எந்த வயசுலேருந்து breast சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு கன்சர்ன்? உங்களுக்கு breast சின்னதாக இருக்குங்கிறது தானே கன்சர்ன்டாக இருந்துச்சு. ஸோ எந்த வயசுலேருந்து அந்த மாதிரி breast சின்னதாக இருக்குது ஒரு அப்ராப்ரியேட்டாக டெவலப் ஆகலை அப்படின்னு கன்சர்னாக இருந்துச்சு உங்களுக்கு? ஓகே. ஸோ 14-15 இயர்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு பிரெஸ்ட்டு வந்து ப்ரப்போர்ஷனேட்டாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி அந்த அளவு டெவலப் ஆகலை அப்படிங்கிறது கன்சர்னாக இருக்குது. இவ்வளோ நாள் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கன்சர்ன் இருக்கும்போது இந்த வயசில் எப்படி என்ன உங்களுக்கு சரி ஒரு கன்சல்டேஷன் வருவோம் அப்படிங்கிற முடிவு இப்போ எப்படி எடுத்தீங்க? ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சஜஷன் பண்ணாங்க? ஆயில் ட்ரை பண்ணுங்க, மசாஜ் பண்ணால் பிரெஸ்ட்டு பெருசாகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ வெயிட் போட்டால் பிரெஸ்ட்டு டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க. சரி, அதுவும் சரி வரல. அப்புறம் டேப்லெட் ஏதாவது எடுத்துக்கிட்டிங்களா? ஸோ நீங்கள் இன்டர்நெட்லாம் நிறையா படிச்சிருப்பீங்க, இன்ஜெக்ஷன் போடலாம், இன்ஜெக்ஷன் போட்டால் பெருசு, அந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரை பண்ணிங்க? அதில் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால, ஸோ பிகாஸ் நீங்கள் படிச்சிருக்கனால நீங்கள் எல்லாத்தையும் வாசிச்சிங்க, இன்டர்நெட்டில் எல்லாம் படித்து யூ ரெட் ஆல் ஆஃப் தேட் அண்ட் யூ நியூ தேட் அதர் தேன் actual surgical procedure, breast enlargement, there is no permanent and a good solution. So then how did you decide to approach me or Tamira? Okay, you saw our videos before. Okay, right, I understand. So I'm sure we will try and meet up to your confidence. So Anita, so I will explain to you the process again. நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு சர்ஜரிக்கு முன்னாடி உங்களோட ப்ரீ ஆப்ரேட்டிவ் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எடுப்பேன். These photographs are taken because with your consent, because I would like to have a record of before and after photograph and use it for any educational purpose that's required. அதுக்கப்புறமா நாங்கள் மார்க்கிங் பண்ணுவோம். ஸோ மார்க்கிங் பண்ணும்போது this is very important for us when we go towards the while doing the procedure. சரியா? ஸோ ஸ்டெப் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபோட்டோகிராஃப் எடுத்துகிட்டு அப்புறமா நம்ம வந்து மார்க்கிங் பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஸோ மார்க்கிங் பண்ண பிறகு தியேட்டருக்குள்ளே கொண்டு போயிட்டு as I have already explained to you, it's done at a general anesthesia. Whole procedure will take around 1.5 to 2 hours. அதுக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து ஒரு கிரார்மெண்ட் போட்டுட்டு உங்களை வெளியே கூட்டிகிட்டு வந்துடுவோம். உங்களுக்கு மைல்டு செடேஷனில் இருப்பீங்க. ஃபுல்லாக ஒரு 2-3 ஹவர்ஸில் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் வந்து யூ வில் பி பேக் டு நார்மல் அண்ட் பை 3-4 o'clock in the evening you can go back home. சரிங்களா? அண்ட் I've told you post operatively நீங்கள் வந்து 2 weeks of minimal arm movements. That is first 1 week ஒரு 45 degreesக்கு மேலே arms மூவ் பண்ணக்கூடாது. அடுத்த second week 45 to 90 degrees is the maximum movement that is allowed, and in the third week you can move above your head, right? Also we have discussed that we will use silicone implant, and we have discussed that we will use a size between 300 to 350 cc based on your pocket size, and also we have discussed that we will have this implant placed under your muscle, right? And the approach that I will use is through your underbreast. சரிங்களா? Okay. So we will put 300 cc, 350 will be too big for your chest. சரியா? Because your diameter is very small. So we discuss between 300 to 350. We'll see after the pocket, but anyway be prepared for a 300 cc. So we will be seeing a breast implant surgery, the entire procedure today. I've just shown you all the marking as well as my interaction with the patient. So welcome, and let me take you through the steps of breast implant. So good morning. My parent okay. So now today we're going to do a surgery which we have discussed. Okay. It is going to be a very simple surgery. So all we're going to do is only just take a small IV access and then connect it to monitors and just give a mild medicine just slowly. Once you are into the sleep,
we'll start up the procedure. Once the procedure is over, you wake up and you can be shifted to the ward. Another 1 or 2 hours you'll be on your own to take care of the routine. So very simple, totally painless, will be very comfortable. Shall we get started? Okay. So, with your permission, I'll just take a small eye access. Okay? Shall I? So we're going to start the breast implant surgery. So I've just checked my marking again and adjusted a bit. She's got a small chest, reasonable amount of skin pinch. So I'm planning to put the implant under the muscle. So the implant can be, breast implant can be placed just below the breast gland or under the chest muscle. So since she's a small built person, I'm going to place the implant under the muscle, and implant can be placed from the axilla, it can be placed around your nipple, and it can be placed from under the breast. Sometimes if you have a small areola, it's difficult to put a reasonable size implant, you might need to extend, so I prefer doing it from under the breast. So I've created the pocket, and once I created the pocket, I've decided, okay, like we pre-marked, in fact I gave her 300cc implant and 350cc implant, and before the surgery, and then I asked her to get her ideal size bra. I would say it is 32C, and we measured. So we checked the implant before we take in. Yes, this is a 300cc implant with a diameter of 10.1 centimeter and 5.6 centimeter projection. That is 101 millimeter and 56 millimeter width and projection. So all the size is checked before with the surgery for the patient, and we have not a very broad range, but a narrow range to accommodate if there's any difficulty with the packet. This is how a silicone implant looks, and 300cc implant, and I'm just going to implant it. You can see that's a perfect fit, 300cc, so all our measurements have been correct. Okay, some closure. Okay, so you can see the difference now. I think you can see how it looks with the implant, and then that side is without the implant. Now we'll do the other side. Right, so you can see how the projection has improved, the shape and everything. So now let's do the other side.
This is how the implant looks. You can see this is a round implant, semi-smooth implant with 101 millimeter diameter. Diameter is this, and then it's got a 56 millimeter of projection, right? And it's a high profile implant. So this just goes below the breast, so we don't touch the breast. So post augmentation, if somebody is breastfeeding, it has no connection to that, and it's just placed below the breast, and the texture is just like your breast. So it's the similar texture like your breast. You wouldn't feel it's something different. Okay. Okay, so we're done. So that's about it. So you can see both sides. So that's about it. We'll now close the skin so you can see the shape. So how the projection is, you have a nice cleavage, and so we'll close the skin. So we put all absorbable stitches, nothing to be removed. We'll just put some tissue glue and then a support bra. There'll be no dressing as such, and patient goes home in the evening. swelling 2 weeks to 3 weeks ஆகும் swelling வடிய ஆரம்பிக்கிறது. அப்புறமா இது வந்து ரவுண்டாக செட்டில் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஃபுல்லாக 6 to 8 weeks ஆகும். சரியா? ஸோ கை வந்து அகட்டாமல் இதை பார்த்துக்கோங்க 3 வீக்ஸுக்கு. மற்றபடி நான் உங்களை 2 days கழித்து திரும்பி பார்ப்பேன். அப்போது இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் எடுத்துருவோம். எடுத்ததுக்கப்புறம் நான் உங்களை குளிக்க சொல்லுவேன். நீங்கள் நார்மலாக குளிச்சுட்டு ஆயின்மெண்ட் மட்டும் போட்டுக்கணும். அவ்வளோதான். 2 weeks கழித்து யூ கேன் ஸ்டார்ட் அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் மசாஜ். சரியா? You just saw a breast augmentation procedure. So we did a breast augmentation for 28 years young lady who came with a complaint of hypoplastic or not breast that is not developed enough for her. She wanted more volume, so we've done breast augmentation using a silicone implant. So you saw the procedure. So we did the augmentation with 300 cc semi-smooth silicone implant with a width of 101 millimeter and a projection of 56 millimeter. So the entire procedure takes about maybe less than an hour and a half maximum, and then we do not put sutures that needs to be removed, so everything is absorbable, or and we use some tissue glue for the skin, and then the patient is given a compression support garment, and then she's discharged. After about 4 to 6 hours of recovery observation, she's discharged to go home. Post-operatively, we advise all our patients to restrict arm movement for a period of 2 to 3 weeks. So first 1 week, the movement is restricted to about 45 degrees, just about 45 degrees of obstruction, and then about 90 degrees for the second week, and after that over 90 degrees. And adequate painkiller is given. So if someone is working with laptop, they should be comfortable to work from after 48 hours or so. It's a very safe procedure for someone who's seeking to enhance the breast size. So there's a lot of fear, apprehension of what would be the complication, what happens. Yes, I always like to believe every surgery is like driving a car. Rarely you may meet with accidents, but if you are operated by an expert who knows how to manage such accidents, then you're in safe hands. It's a very
a procedure that gives you a lot of satisfaction because these ladies, when they see this enhancement, the kind of happiness I see on their face is what gives me all the inspirations to continue doing this day after day. என்னோட பேர் அனிதா. நான் தமிராவுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட் ரெஃபர் பண்ணதுனால வந்தேன். இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இன்ஜெக்ஷன், டேப்லெட்ஸ் அந்த மாதிரி ஐடியாஸ் நிறையா கொடுத்தாங்க. பட் அதில் நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் அதை நம்பலை, அதை பண்ணவும் ட்ரை பண்ணல. ஸோ தமிரா ஆட் பார்த்தேன், மேமோட வீடியோ பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு பார்த்துட்டு பேசலான்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப பயமாக இருந்தது. அவங்க கொஞ்சம் பேசி எனக்கு புரிய வச்சாங்க, நிறைய டீட்டெயில்ஸ் சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் ட்ரை பண்ணேன். ஸோ 1 day ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க. நான் மார்னிங் வரும்போது ரொம்ப பயந்துட்டேன். ஸோ என் கூட எல்லாருமே இருந்தாங்க, இங்கே இருந்தவங்க எல்லாருமே நல்லா கேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க, தைரியம் கொடுத்தாங்க. இருந்தாலுமே ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு. அந்த டைம் டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே கூடவே இருந்தாங்க, ஹெல்ப் பண்ணாங்க. இப்போ எனக்கு 27 ஏஜ் ஆகுது. ஸோ அந்த ஏஜில் இருக்கவங்க கண்டிப்பாக யோசிப்பாங்க இதை பண்ணணுமா வேணாமான்றது. அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணலாம், எந்த ஒரு ஃபால்ட்டுமே வராது உங்களுக்கு. பட் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் பண்ணதுக்கப்புறம் கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் நிஜமாவே நல்லா இருக்குது. எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் வராது. இதில் லைஃப் ஃபுல்லாகவே எனக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் எந்த ஒரு ஃபால்ட்டும் வராதுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. தேங்க்ஸ் தமிரா அண்ட் ஜெயந்தி மேம்.